The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਿਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਜੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਕੀਟ ਅਗੇਨ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੂਗਲ ਐਂਡ ਅਲਫਾਬੈਟ। ਕਾਫੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ES ਫਿਊਚਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸਕ ਔਨ ਡੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। So earnings are not bad overall, but again, just because the guidance they're giving is taking some of the stocks, we will talk about, especially like CNR earnings this morning. They were not bad, but overall, it's just taking the stock down. So we'll discuss more than that. And also right now, the Nasdaq is also up 12.5 points, and the market is also happy because they got a Japanese deal done yesterday. Over in Japan, and Donald Trump called it one of the biggest deal, and that is perking the market up to the upside. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। So the benefits, look, one is getting the deal done, but still there's a 15% tariffs on the autos coming in from the Japanese, which is 15% is better tariff than right now Canada and the Mexicans are getting on their cars, which is 25%. So that 10% right now, this morning actually, General Motors, Ford, Chrysler, they're all complaining about that the Japanese are now getting 15%, and homemade cars that they make right here in Canada and the US and Mexico are tariffed at 25%. So, they're calling it an unfair deal or this morning. ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? One of the things in the past we always looked at is when companies start laying people off, and that's usually the bottom of the market. So that's where the bottom of the market usually starts, maybe eventually going to start turning around to the upside. So ਜੇ layoff announcement ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, whether they're in July or whether they're in September. So those cuts usually come when we know we're in a worse position in the market right now, especially with the tariffs. ਜਿੰਨੇ ਵੀ tariff ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ create ਕਰ ਰਹੇ ਆ market to the downside. So I think there's going to be a turnaround back to the upside, and that's why basically the interest rate cuts will happen, and that will pull the market back to the upside. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ES ਫਿਊਚਰ ਭਾਜੀ 23 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਅਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ 0.5% ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਅੱਜ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ?
Not a whole lot movement, but ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ earnings, especially Google ਤਾਂ Tesla ਦੀਆਂ earnings ਆ ਰਹੀਆਂ, those are going to have a big effect on the market. And not only that, this morning we had a whole bunch of earnings come out that I can take a look at right now. This morning we have AT&T come out with earnings, which are going to help TELUS and Bell Canada stock. Which was positive, but the AT&T stock itself is actually going to a little bit to the downside. So might as well talk about them. ਜੀ We started on the. Let's go to T, which is AT&T. So ਜੀ AT&T is down right now to 26.46. It's down about $1, but over the earnings. The numbers came out. They beat the earnings per share and they beat the revenue per share. So ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਟਾਕਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ AT&T ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ. So these things are saying market a little bit to the negative side on AT&T, ਪਰ long term view ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ AT&T ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਥੱਲਿਓ. So ਹੱਲੇ almost $14 ਤੋਂ ਇਹਨੇ almost $27 ਤੇ $13 ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. Yeah, I think it's going to continue with the recovery on AT&T, ਪਰ short term ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ we're going to have headwinds till ਜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਣਾ ਆਪਣੇ taxes settle ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, then I think it'll be. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕ. ਵੈਸੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, 1-2 ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ. ਗਗਨਦੀਪ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਇਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਵਾਈ ਰੁਪੀ ਗੈਟਿੰਗ ਵੀਕਰ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ? One of the things is the economy, not the economy, that economy is getting stronger. The problem, ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, they're printing a lot of rupees. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਆ compared to Canada. You look at all the numbers that are much higher in the Indian economy. So ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, they are printing a lot of rupees. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਕ ਦੂਸਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ US ਦੀ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ global reserve currency. That's the problem. Everybody's taking the American dollar. Nobody wants the Indian rupee, and that's the problem. And if you want to make Indian rupee stronger, they need to start buying or canceling all these printing presses that are happening on the Indian rupee. That's why. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ US ਕਰੰਸੀ ਵਰਲਡ ਕਰੰਸੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ ਭਾਜੀ. ਕਮੈਂਟ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ DHO Horton in profit thanks to you. Should I book profit or hold for 6 months more? Thank you ਜੀ. ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 180 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੀ. Yeah, thank you, Raj. You are following the stocks picks. I think I'm giving out. So DHI, PHM, ਜਿੰਨੇ ਵੀ real estate ਦੇ stock ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ, let's start buying those stocks. Why? Because interest rates were coming down in the future. And those interest rates we are talking about it still, those interest rates haven't come down, but these companies are coming out again ahead of time. Before the interest rate come, they're starting to move up, and also they're starting to move up on their earnings as well, because they were already fundamentally strong companies as well, right? And I think we had a huge gain. If you look at DHI, let me bring the chart up here. And this is the chart on that. So we've been buying this stock back here. This is where we bought, and this is where the stock is this morning, and it's going even higher. And I still think this stock eventually, if it comes even a little bit down, I think eventually goes to $180, 180, 190, because we haven't even started cutting interest rates yet. So when we start getting interest rates cuts on these
stocks, I think they go even higher. And I'm doing a little more research, even more stocks to find them. And I found few this morning that could be more that could go up in the future, especially real estate. I talked about real estate both in US and Canada. So ਜੀ those are the stocks where you want to start looking to make the next turnaround to the upside. So should you take profit? It depends how many shares you own. If you own a whole bunch of shares, maybe you want to cut a half a position or a quarter of a position, whatever, or you want to put a trailing stop loss, whatever you want to do. There's many ways to do it, but taking a profit at the end of the day, you made money on, it doesn't hurt. Take that money. If the stock comes down, you can always put it back in. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥਗ ਲਾਈਫ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਟਿਲ ਬਾਏ ਫॉर DHI, GBRK and PHM? I like the GBKR out of that. The other two have gone up. Even PHM, if you look at its chart, it's been starting to move to the upside as well. And Polte Group, and its earnings came out too, and they're pushing higher. If you have already got these stocks, maybe you want to hang on to a little longer because they are to the upside this morning. But if you are, like GBRK has its earnings coming out actually after market today. And I think those earnings will be good too. But that stock has not moved that much up. I think if you want to buy one out of the three, this is the one, I think, GRBK, sorry. Bring the ticker up. There it is. And this stock hasn't moved, but it's ready to break out to the upside. If the earnings are coming out after market today, sorry, it is not today. It's next week. I'm sorry. For some reason, I've been saying all this morning that the earnings are coming out after market today. They're not coming out till next week. So again, I think this is a good buy to the upside. The other stocks have moved up pretty much. Even this one has moved up a little bit, but I think this one still got a ways to go. And the real estate especially, and interest rate decision coming up next week, this stock could go to the still continue to the upside. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਾਂ DHI ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ, ਅੱਜ 0.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Yeah, commodities basically are doing pretty good. Remember, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਈਵਨ ਆਈ ਗੈਟ ਸਟਕ ਅਪ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ. Usually when interest rate starts cutting usually starts happening, the market is usually to the downside. So this is the first time in an economy cycle, personally, that we are looking at when the stock market is up here, and we're also starting to do rate cuts. So this has never happened before. This is the way I see it. The rate cuts always happen when the market has come down, and we had a recession. It showed very clearly all that. That's not the case. Right. This is the first time I'm seeing ES futures. I'm looking at the market. I'm looking at the Dow, and all these markets are sitting at all-time highs. And yet we're cutting interest rates. So it kind of feels a little bit of weird to, have that feeling. But, and with the rate cuts, obviously we are going to push more liquidity into the market. And when we push more liquidity into the market, that means we are pushing our markets to the higher side. And right now, we are making our markets even more overvalued. So the question is, what point does the market come to the downside where we can actually buy good stocks? Cheaper fundamental stocks. So that's a big issue that the guys like me, the investors that I have right now, this market is going up. Hold on to the stocks that you have. You're making a profit on them. Keep trading your stop losses or start taking some profits out of them. But usually when interest rate cuts happen, they usually take the markets higher.
and it's a very weird situation that's happening. And gold and the oil and all the commodities are in the same boat. We have a point where usually the stock market is to the downside. Usually the commodities are down. We're looking at commodities that are holding up pretty strong to the upside, and they could further fuel to the upside. And that was the problem down the line is going to be 3 months down the road, 4 months down the road. The problem is going to be inflation. We're going to have a very high inflation come November, December, if we, cut interest rates, and we are fueling a more, liquidity in the market. So it's really interesting if you think about what's going on in the market. So 3-4 months down the road, I think we're going to have a high inflation. And then what are they going to do? They're going to, all these interest rates they're going to do cutting. What are they going to do? Right now it's a very confusing part of the market right now. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GEV ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So GM had great earnings, beat the numbers. They had the per share and the revenue per share. So why is the stock sort of to the downside this morning? It is a little bit up, but again, the stock dropped yesterday. And I think I don't think the stock is going to climb too much to the upside. Kyun? Ehdi badi problem hai ki the Japanese deal. They got 15% tariff, and yet their cars still have 25% tariff. So till that thing is issued or goes away or settles down somewhere, I think GM, Ford, Chrysler, all these cars makers, I think they go basically sideways. So I wouldn't be owning anyone. I would just sit on the sidelines and watch this. ਜੀ, ਤੇ GM ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, GEV is a General Electric. I think, let me get the GEV. Vernova. Ji. Okay, it's very since General Electric split up these companies, they back here they've been just riding to the upside, and this has been a very strong stock to the upside. Again, came out with earnings, very good numbers, beat both on the revenue and per share. That's what this stock is doing. It's opening up at $593 to the upside, almost roughly you can say $43-44 to the upside. So it gained all that loss on the short term. Very strong earnings, and that's why the stock keeps going up. And this could continue to go up. ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ AT&T ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਹਿਲਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਅਰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ। ਤੇ ਕੌਂਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਸਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਦੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਗਨੀਫੀਸ਼ੈਂਟ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? So we are looking at Alphabet, we are looking at Tesla, we are looking, those two are the top ones that are coming out tonight after market. Alphabet is looking at 93.7 billion revenue. That's the estimate. The earnings per share is $2.16. Tesla is 48 cents and 23.78 billion. Both of these companies, again, I talk about Google. I'm not big fan of Google right now. The problem with Google is they're cutting their prices on the Google Cloud. And if they're cutting prices, that means the cloud business, there's a big competition in the cloud business between Microsoft, Amazon, and there's a lot of other companies that are picking the cloud business. So it's getting very competitive. And if this is getting competitive, the Google is losing a little bit on it. Now, Google is not only losing in the cloud business, they're also losing in search engine. And the only really good thing they got going for them right now is probably YouTube. But other than the rest of the businesses that Google has, they need to come up with something new, I think, just like Apple. Both of these companies will fall unless they come up with some sort of new product out.
ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਐਂਟਰ ਗੂਗਲ ਬਿਫੋਰ देयर अर्निंग्स what are you expecting if expectations would be beaten. I don't play, the problem is I don't play for earnings. And ਜੀ I don't like Google stock, to be honest with you. I've been very negative, even though the stock has been going up. I don't like the stock being, it's one of the worst performers are the M7 or next to maybe a little bit of Apple and Tesla. But again, I'm just sorry, I just have a negative point of view on this one. But it's ਜੀ again, if you made a good profit and it might be time to take it, because Google's businesses are basically being taken over by other companies. ਜੀ And I ਤੇ don't play for earnings. Sorry. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜਗਰਾਜ ਗਰਚਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਰਿਵਿਊ ਔਨ ਡਰੋਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਕ ਥੈਂਕਸ ਡਰੋਨ ਸ਼ੀਲਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਿਕਰ ਸਿੰਬਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਰੋਨ ਸ਼ੀਲਡ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ASX ਦੇ drone shield. Okay. Oh yeah, no ticker, sorry. Let's ਜੀ take a look at drone. $3 ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਭਾਜੀ DRO ਇਹਦਾ ਟਿਕਰ ਸਿੰਬਲ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ Chart is pretty strong. Everybody's talking about drones. That's the reason probably stock's going up. It's a penny stock. Very strong chart up to the upside. So technically, I'll tell you that the stock is making a nice flag here. You're should look for a break around the 378, 380 area. If it does break out to the upside, problem is there's been a lot of selling in this zone. Take a look at it. This must reverse to the upside for you to buy. But it's a penny stock. So what does the financials look like? Looking at the balance sheet, it's not too bad. It's in the millions. It's going up. It's not in the billions. It's just in the millions. The market cap is 3.24 billion. Again, so many shares outstanding. What about the revenue? It's growing, but again, it's overvaluation. 3.28 billion, 80 million in revenue. It's a tough sell, but the chart looks really good. And if you can maybe just play technically above 375, I think that's the way to play it. ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਮਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ UNH ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਟਿਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ At some point these stocks gonna become a buy, but I'm waiting for it to settle down a little bit in the Medicaid and a little bit of in these pharmaceutical. Remember, Donald Trump ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ pharmaceutical ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ prescription ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੱਗ ਆਉਂਦੇ ਆ US ਤੋਂ ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਊ ਹੈਗਾ to the downside. So I would wait patiently. UNH is a very good company, but my favorite actually between UNH is Humana and MetLife. So I'm going to go with Humana, show you the Humana chart. So this is recovering actually. It's going up to the other side. UNH is going down while this is going up. So I would be a buyer of UNH, even at current price. Look at Humana. I will UNH. I will look at it later, but Humana would be the first one I look at. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ Humana ਐਂਡ UNH ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ BESG BE stock ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੂਮ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ So Bloom Energy is looking to break out
Boom Energy tried to break out a couple of times here, but didn't break out. Let's take a look at fundamentally how good this stock is. Statistics, looking at, we don't have price to earnings, price to sales. Cash flow for energy stock is way too high, 45. Take a look at what the company does here. Basically installation, they're into solid oxide based power generation plant. Okay, so a little bit something different, but again, the numbers are, like this, it looks too expensive to me. There are a lot of energy companies out there that have way better numbers. Those are the ones I would take a look at it. But I think Bloom Energy, I think is expensive. And the only reason I would take a look at it if it's going to break out to the upside. But again, the numbers don't look too good. So I don't know. I don't see it breaking out. ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ SG ਸਵੀਟ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੀ Let's take a look at SG. Okay, SG is wow. The chart. We'll look at the bottom here. Now it's trying to recover to the upside. A lot of selling going on is stock. So this is the first time I'm looking at this one. See what it does. Sweet Green operates chain of a solid restaurant. So they're into healthy eating. Which is not bad. $1.91 billion company. Revenue, nice. It's growing slowly. It's not bad. If they're selling a lot of solid, and they'll have like a 700 million revenue, which is not good. What the earnings look like? Earnings are a little bit still negative to the downside. Money losing company. The balance sheet is sort of okay, but again, money losing. Chart doesn't look too good. There's probably many better stocks than this. ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਨ ਕਰਤੇ ਸਟਾਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ we'll see you guys all tomorrow thank you ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information